Dear friends, we are coming here to Osho's Vijnana Bhairava Tantra meditation, Shiva Sutra 61. As waves come with water, as waves come with water. What is a wave? You know, in an ocean, the wave, the movement. As waves come with water and flames with fire, you know, fire and the flames are coming out. So the universal waves with us. So universe waves with us. See once again, as waves come with water and flames with fire, so the universal waves with us. So this is what today's meditation, 61st meditation. So dear friends, first you have to understand what a wave is. What a wave is. Then you can understand the consciousness of waves which are coming inside you. So what is a wave, sir, and what is an ocean? 3/4 of our land is filled with water, isn't it? And nearly 1/3 with land. 3/4 in ocean. So what is a ocean and what is a wave? Wave and ocean. So wave is a movement, isn't it? It just moves, goes up and down. The ocean in the form, it is a stable, static. It doesn't make any movements. Even though it makes movement, it doesn't make any sound or anything. Waves are something, it is a form. It takes a form. But it is not a substance. Exactly what is a wave? You cannot define wave. Finally, wave is the ocean. Ocean is the wave. But when you clearly see the movement of that, the top layer, the waves goes up and comes down, goes up and come down. It is a form. It is not a substance. So here, in a deep sense, if you see, wave is just a movement. It doesn't have a shape. It belongs to ocean. So here, instead of saying wave, if we take wave, then a problem happens. What? Wave would be like a noun. Noun means it has a form. So let us take this word waving, W-A-V-I-N-G. What do you mean by waving? Waving is the movement. Ocean is silent. Ocean may be in move, but you cannot find any wave without silence. Silent waves you cannot find. All the waves are in moving fast. You see the waves, you just see the waves. It is a meditation technique, ocean and wave related to human beings. See each wave, there are thousands of waves are coming, isn't it? Every minute, seconds, you can find different waves. Are the two waves same? Definitely no. Each wave is individual to itself. One wave may be rising, the other wave may be dying, isn't it? It rises up, the other wave goes down, it dies. Then once again this goes down, it dies, one other wave comes. So each wave looks as if it is individual. Each wave as if it looks individual. Each wave looks as if it is not related to one another. But when you clearly see all the waves which are rising and going down, finally it ends up in the ocean, isn't it? So each wave is somehow related to other wave, because only when one wave rises and one wave falls, another wave can rise. If one wave is always in a top position standing, then what happens? Other waves cannot rise. So one wave has to die so the other wave can rise. So this wave is related to that wave. No wave is individual. One wave is related to another wave. So here, what is here is, in the cosmic means what? Entire things, what we are. Think about the cosmic is the ocean and we are waving.
Able to understand? Each one of us. See, one breath you take inside, it is the wave going up. One breath you leave out, it is the wave falling down. So, each and every movement of us, it is like a wave rising up and falling down. See, after rising up, falling down, there is a gap. That gap is called nothingness. That gap is called shunya. That gap is that if you concentrate on that gap, then there is no misery at all. No misery at all. See, once you are identified with a wave, suppose if you think you are a wave, what do you mean by wave? I am individual, I am so and so. Suppose if you say I am so and so, I am individual, then it is called what? A single wave rising up. It says I am the only wave. Then what happens? Egoism starts. What is egoism? Always thinking about yourself. So much attached with your shape, form, color, property, religion, caste and all those things. You are so much attached to that. So, if you identify with the wave, then the problem is misery. But after that, ocean is what? It is the cosmic energy. Ocean is the life. From the ocean only what happens? Wave comes. So, from this entire life, all this cosmic, all the power, you and I are living. So, the breath which comes out, the breath which goes in, and in between, if you concentrate, when you are identifying with the ocean, when you are identifying with the cosmos, then what happens? You are not attached to the form, then there is no misery. See, for every pain, every anger, every frustration, every disappointment, basic is what? Ego. Only if you have ego, you will have all these things. When you don't have this ego, then what happens? Nothing is remaining, nothing is going to be there. One wave rises up and it thinks it is it. It doesn't have any connection with the ocean. Once you are there, and if you think you are not connected with the world or the cosmic energy, then ego problem starts. Then all the misery starts. See, two things are there. Two religious heads. One is Buddha. Second is Mahavir, Vardhaman. Two of them are atheist. What do you mean by atheist? Person who don't believe in God. Can you ever say, can you ever imagine two religious heads, founders, they say there is no God. Buddha and Mahavir says there is no God. But they are considered to be the most religious persons in the world. Why? Because both of them were preaching no ego, non-egoistic attitude. See, a person if he says no God, he can be called religious person. No God. A person says no God, but he can be considered to be religious. A person says I am and I am, and if he is religious, he is considered to be irreligious. Able to understand? A fellow if he says I am, and if he goes to temple and church or mosque, always thinking about him, then he is considered to be irreligious. A person even though he doesn't go to church or temple, mosque, and he doesn't believe in God, and if he is not egoistic, he is considered to be more religious. So, this philosophy says egoism. What is egoism? I am separate from others. If you are so much attached with this form, if you are so much attached with the property, if you are so much attached with your what is that? All the jewelries and car and bike, then what happens? Nothing is stable. So, this body, when it is buried, it becomes mud. This mud may be a dust in your shoes, somebody's shoes. When you are so much attached with this body, what happens? I will be so much attached with the body. So, when I am dying also, I am attached with this body. This body burns and becomes dust. It will go as a sand, it will go as a pot, it will go as a some other things, mud, dirty things.
So, do not get attached to the non-permanent dying and living wave. We are dying and living wave. Once you are identified with the waves, what happened? These waves, when I am rising, I can see all the waves are dying. So, attach towards your non-waves, that is the ocean. So, here once you understand, everybody are related to each other. It looks, see, Bill Gates may be looking different, Ambani may be different, a beggar in the street may be looking different, but no, not at all. One breath of mine, if I leave, somebody takes that breath and somebody's breath comes inside. This is cosmic energy. So, there is, everybody are related to each other. So, this particular feeling you will get only when you are not attached with the ego, when you are not attached with the wave, when you think as say ocean, then you will feel everybody are related to each other. So, no individuality is there, individuality is fallacious, individuality is false, egoism is false, it does not land up anywhere. So, here somebody feels hungry, I feel hungry, somebody is happy, I feel happy. So, this is the relation it happens once you attach yourself with ocean, not with wave. Then what happens? You should feel something is coming. What 1-6 feelings comes? A desire to own buy a house comes. Then what you can feel? The cosmic energy is waving through you to buy a house. The cosmic energy is waving through you to buy a new house. You are not interested. So, one particular master, what's his name is? His name is Mr. one Zen master, Jogan, one master. He used to say, whenever he gets angry, he says, the universal is feeling hungry through me, so I have to eat. Able to understand what this means? It he is identified with what? Not with person. Suppose my name is Raj, I don't say Raj is feeling hungry, please give me food. No, the entire universe is feeling hungry, so I have to eat. Through me, the universe is calling for food. Through the entire universe feeling through me, one type of sex energy, I need to have the sexual energy. Through entire universe asking me to buy a house through me. So, when you are identified with the universe, then what happened? You lose your individuality. No, individuality is not there. Individuality looks. I am here, one African is there, one American is there, one Pakistani is there. It looks like Muslim, a Hindu or Christian. But in base, everybody are ocean. All of them are going to die. And as everybody dies, what happens? Like a wave rising up and falling. Which is permanent? It is the ocean. So, the ocean is the permanent and the waves are impermanent. Don't ever get identified with the wave. You get identified with what? With only the ocean, not with the wave. Once you are identifying with the wave, then all the problem starts from A to Z. Because you are living for a short span of time. The breath you leave out, the breath you take in between there is a gap, nothingness. Through that nothingness, what happens? You don't get any misery because you are not standing on something. Only if you stand on something, you will get all type of anger, frustration, disappointment. When you are standing on nothingness, there is no misery. You won't be responsible. Responsibility will be going because there is nothing responsibility because you are everything. You and me are same. He and me are same. She and me are same. When you are everything, cosmic, when you feel yourself in others, then why should you be responsible to somebody else? No responsibility.
There is nothing like somebody is sitting up and watching and writing all your sins. Sins means what? Mistakes. And he will punish you after your death. There is nothing like that. See, the gravity is what? When you walk properly, you won't fall. When you don't walk properly and fall, because you are not aligned with gravitational pull, so you are falling. Like that, some illusions happen in your mind and you are not in according with the cosmic energy, according to the existential law, then what happens? You tend to make certain flaws. Just like gravity, you are not walking properly, you fall down because of your mistake. So you get a wound. Like that, nobody is there watching you and seeing and calculating and writing what mistakes you have done. God is not the judge. If God is a judge, he would get mentally mad, because God cannot be a judge. It is a boring job. How long can he be a judge? So simple. All the cosmic energy is there. In the cosmic energy, you are waving. Waving means what? All your action is happening because of this. Because of what? Don't get identified with the form. I am interested in that, I am interested in that. No. Once you identify with the form, then the problem starts. You are identifying with only the cosmic energy, entire energy. So, how many people are there? 600 crore people are there in world. So, the 600 crore waves daily rising up and daily rising up. It is on energy, going up and going and coming and come up and going in. Nobody can dominate others. It is impossible. Everybody are related with something. Hitler made a war because through cosmic energy he was supposed to destroy certain parts of world. All the problems has happened. So when you identify with that, the cosmic energy, and whatever you do, you will be more responsible, because you are directly connected with, not with your individual sense. You are connected with so-called existence. Existence means what? The cosmos. The cosmos means what? The sun never makes fault. Sun never makes fault. The moon never makes fault. Star doesn't make fault. The earth revolving, in particular time it revolves. It doesn't make any faults. It's all cosmic energy. So that cosmic energy comes to you. You are making all the faults because you are identifying with the waves. When you are identifying with the waves, the gravitational, that laws and regulations, because of that you commit mistakes, and those things are mistakes. Then you tend to hurt yourself. So once you are connected with the cosmic energy, then whatever you do, it will be accordance to the cosmic laws. So you will be more, there is no pain. You understand that life is eternal, because ocean is always eternal. The wave rises and dies. So connect yourself, meditate on this meditation. The meditation says, don't identify with form, identify with the life, cosmos. Don't identify with wave, identify yourself with ocean, because the ocean is silent. Whatever it goes up, it has to go. For the simple reason, what you can do is, you can be a witness. Don't identify yourself with the wave, you just be a witness to the wave. Whenever a sexual desire, whenever a desire to buy a house, whenever you want to buy a car, whenever the desire comes, just be a witness to the desire, because the desire is a wave. Once you become a witness, then you are aligned with the cosmic energy. Able to understand? Okay. நண்பர்களே, இந்த விஞ்ஞான பைரவ தத்துவத்தில் 61 என்ன சொல்லுகிறது என்றால், சமுத்திரம் இருக்கிறது, அலைகள் இருக்கிறது. சமுத்திரத்தையும் அலைகளையும் பிரிக்க முடியுமா? சமுத்திரம் தான் அலை, அலைதான் சமுத்திரம். இப்படி என்று ஏற்றுக்கொண்டும் போது, இந்த அலைகள் என்று ஏன் தனியாக பெயர் வருகிறது? அலைகள் என்றால் என்ன? அலைகள்னு பார்த்தீங்கன்னா
அலைவது, அலைவது என்றால் என்ன? மேலும் கீழும் போவது. அதான் மன அலை பாயுது என்று சொல்கிறார்கள். அந்த அலையும் இந்த அலையும் ஒன்றுதான். இப்போ நம்ம அலை என்பதை பெயர்ச்சொல்லாக எடுக்க வேண்டாம். ஏன்னா அந்த அலைக்கு ஒரு உருவம் இல்லை. என்னதான் உருவம் கொடுத்தாலும் அது சமுத்திரமாக போய் விடுகிறது. அப்போ அந்த அலைகளுக்கு என்ன சொல்லலாம்? அலைகளுக்கு அசைவுகள் என்று சொல்லலாம். அலைகிறது, அசைவுகள் என்று சொல்லலாம். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா தினமும் பார்த்தீங்கன்னா அலை வந்து கொண்டே இருக்கிறது. ஒவ்வொரு அலைகளாக வந்து கொண்டே இருக்கிறது. ஒரு அலை எழுகிறது, ஒரு அலை சாய்கிறது, ஒரு அலை எழுகிறது, ஒரு அலை சாய்கிறது. அப்போ இந்த எழுக்கூடிய அலை பார்க்கிறது தன்னை சுற்றிலும் ஆயிரக்கணக்கான அலைகள் உயிர் பெற்று இறந்து விடுகிறது, உயிர் பெற்று இறந்து விடுகிறது என்று நினைத்து கொண்டே இருக்கிறது. அப்போ இந்த செத்துப்போன அலைகளுக்கும் இந்த எழுப்பப்பட்ட அலைக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கிறதா என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் நிச்சயமாக சம்பந்தம் இருக்கிறது. ஒரு அலை செத்தால்தான் இன்னொரு அலை எழ முடியும். ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு அலைகளும் இருக்க முடியாது. ஒரு அலை அப்படி மறைஞ்சிட்டா தான் அடுத்த செகண்ட் தான் இன்னொரு அலை உருவாக முடியும். அது போன்று இந்த அலைக்கும் அந்த அலைக்கும் சம்பந்தம் இருக்கிறது. என்ன சம்பந்தம்? இது சாக வேண்டும், அது எழ வேண்டும், அது எழ வேண்டும், இது சாக வேண்டும். அப்படி பார்க்கும் பொழுது நம்ம மூச்சு, ஒவ்வொரு மூச்சு நம்ம எடுக்கும் பொழுதும் அலை எழும்புகிறது, ஒவ்வொரு மூச்சை விடும் பொழுது அலை போகிறது. அலை போகும் பொழுது கீழே விழுந்து முடிவடைகிறது. அந்த முடிவழும் தருவாயிலே ஒன்றுமில்லாத அந்த நிலைப்பாட்டிலே இருந்து நாம் தியானம் செய்யும் பொழுது நம் துக்கங்கள் அனைத்தும் மறந்து விடுகிறது. நாம் சமுத்திரத்துடன் இணைக்கப்படுகிறோம். சமுத்திரத்திற்கு எந்த அசைவுகளும் இல்லை. அசைவுகள் இருக்கும் சமுத்திரத்திற்கு, ஆனால் சமுத்திரம் சத்தமிட்டு கொண்டு இருக்காது. அலைகள் சத்தமிட்டு கொண்டு இருக்கும். சத்தமிட்டு கொண்டுதான் வரும் அலைகள், ஆனால் சமுத்திரம் சத்தமிட்டு கொண்டு இருக்காது. அப்போ அமைதியாக மாறிவிடுவாய். ஸோ இந்த தத்துவத்தில் என்ன சொல்லுகிறது என்றால் காஸ்மிக். காஸ்மிக் என்றால் என்ன? தமிழில் சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்லுவீங்க? பிரபஞ்சம் என்று சொல்வோம். பிரபஞ்சம் என்றால் என்ன? சூரியன், சந்திரன், நட்சத்திரம், விண்வெளி, வான்வெளியில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மண்டலங்களும் அனைத்தும் சேர்ந்துதான் பிரபஞ்சம் என்று சொல்கிறோம். அப்போ அந்த பிரபஞ்சம் அலையாக நம்மை எழுப்புகிறது என்று நாம் அலையுடன் நாம் இது ஒப்பிட்டு பார்க்கிறோம். அப்போ நமக்குள்ள வரக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆசைகள், ஒவ்வொரு உணர்வுகள், ஒவ்வொரு உணர்ச்சிகள் இதெல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு சாட்சியாக இருக்க வேண்டும் அந்த அலைகளுக்கு, அந்த ஆசைகளுக்கு, அந்த உணர்வுகளுக்கு, அந்த உணர்ச்சிகளுக்கு. ஆசையாக நம்ம அப்படி ஒரு உற்று பார்க்கிற பொழுது என்ன ஆகிவிடுகிறது? நம் உணர்வுகள், உணர்ச்சிகள் அனைத்தும் இந்த பிரபஞ்சத்தின் மூலமாகத்தான் வருகிறது என்பதை உணர்கிறீர்கள். அலைகள் பிரபஞ்சத்தின் சக்தியால் தான் இயக்கப்படுகிறது. அதே போன்று பிரபஞ்சத்தின் சக்தியினால தான் நம்ம மூச்சு விடுகிறோம், எடுக்கிறோம், எண்ணங்கள் வருகிறது, ஆசைகள் வருகிறது என்பதை புரிந்து கொண்டால், பிரபஞ்சம் என்றால் என்ன? யூனிவர்சல் லா என்று சொல்லக்கூடிய அதுதான் தெய்வம் என்று சொல்கிறோம். அந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய கட்டளைப்படி நாம் செய்யும் பொழுது, இயங்கும் பொழுது தவறுகள் இருப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை. ஏனென்றால் ஒரு அலையை நம்மிடம் ஒப்பிடும் பொழுது என்ன ஆகிவிடுகிறது என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் ஈகோ என்று ஒன்று வருகிறது. ஈகோ என்றால் என்ன? தான் என்ற அகந்தை, தன்னுடையது, என்னுடையது, நான் தான் என்கிற அந்த எண்ணங்கள். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, உலகத்தில் ரெண்டு சிறந்த மதங்கள், புத்த மதமும் பௌத்த மதமும், புத்த மதமும் ஜெயின மதமும். புத்த மதத்தை கண்டுபிடித்தவர் யார்? கௌதம புத்தா. ஜெயின மதத்தை கண்டுபிடித்தவர் யார்? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மகாவீர் வர்தமன் என்று சொல்வார்கள். மகாவீர் வர்தமன் ஜெயின மதத்தினுடைய ஒரு புகழ் வாய்ந்த ஒரு 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 பெரிய ஞானி, மேதை, ஒரு கடவுள் வடிவிலே இருக்கக்கூடியவர். அவருக்கு இவர் இரண்டு பேரும் என்ன சொன்னாங்க? தெய்வமே இல்லை, கடவுளே இல்லை என்று சொல்கிறார்கள். யாராவது நினைச்சு பார்க்க முடியுமா? ஒரு மதத்தின், இரு மதத்தின் தலைவர்கள் கடவுளே இல்லை என்று சொல்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் இருவரையும் கடவுளாக வணங்கினார்கள், பௌத்த மதமும் ஜெயின மதமும். இப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஈகோ என்பது இல்லாத போது அவன் கடவுள் இல்லை என்று சொன்னாலும் அவன் தெய்வ நம்பிக்கை உடையவன் என்று சொல்கிறார்கள். அதாவது கடவுளே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன், நான் கோயிலுக்கும் போகிறதில்ல, எனக்கு தான் என்கிற அகந்தை இல்லை, அப்போ நான் ரிலீஜியஸ் பர்சன், நான் மத சம்பந்தப்பட்டவனாக மதிக்கப்படுகிறேன்.
நான் 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 என்று திமிராக பேசிக்கொண்டு அகந்தையுடன் பேசிக்கொண்டு கோயிலுக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறேன். அப்பொழுது நான் ஒரு மதவாதி அல்ல. கோயிலுக்கு சென்றாலும் கூட நான் ஒரு மதவாதி அல்ல என்பது இந்த இது. அப்போ அனைத்து மதங்களும், இந்து மதமாகட்டும், கிறிஸ்துவ மதமாகட்டும், இஸ்லாம் மதமாகட்டும், எல்லா மதமும் என்ன சொல்லுகிறது என்றால் குறிப்பிட்டு ஒன்றை சொல்லுகிறது, தான் என்ற அகந்தையை அழித்து விட வேண்டும். இந்த தான் என்கிற அந்த அகந்தையுடன் இருக்கும் பொழுதுதான் அனைத்து பிரச்சனைகளும் வருகிறது. ஏன்னா தான் என்று சொல்லும்போது இந்த அலை, எழும்பக்கூடிய அலை தன்னால் தான் என்று நினைக்கும் பொழுது என்ன ஆகிவிடுகிறது, அது அந்த உருவத்துடன் ஒப்பிட்டு இருக்கும் பொழுது அது சமுத்திரத்தையும் தன்னையும் வேறுபடுத்துகிறது. அதே போன்று இந்த ஃபார்ம், இந்த உடல், எங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பணம், காசு அல்லது தொழில், இது மேலே ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட்டாக இருக்கும் பொழுது என் உயிர் துறந்தாலும் நான் அந்த பொருள் மேலே தான் அட்டாச்சாக இருப்பேன். ஆன்மா விடுபடாது. அப்போ நான் அதில் சிக்கி கொண்டு விட்டேன். அப்போ அதில் ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட்டாக இருக்கக்கூடாது எந்த பொருள் மேலேயும், அழியக்கூடிய பொருள் மேலேயும். நாம் அந்த பிரபஞ்ச சக்தியுடன், அந்த சமுத்திரத்துடன், அந்த கடலுடன் அப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த தத்துவம் சொல்கிறது. இது மூலமாக என்ன கண்டு கொண்டீர்கள் என்றால், என்ன தெரிந்து கொண்டீர்கள் என்றால், இந்த வேவ் என்ற அலை என்பது அழியக்கூடியது. அழியாதது, நிரந்தரமானது எது? இந்த ஓஷன், சமுத்திரம். அதே போன்று அழியக்கூடியது இந்த உடல் வடிவம். அழியாதது எது என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த காஸ்மாஸ். காஸ்மாஸ் என்றால் என்ன? அண்ட ஆகாயம், வானத்தில் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்கள் அனைத்தும். ஸோ அதனுடைய பாகமாக நீ மாறிவிடுகிறாய். இந்த உண்மையை அறிந்து கொண்டால் உன் பக்கத்தில் இருக்கிறவனுக்கு பசி எடுக்கும் பொழுது உனக்கும் பசி எடுக்கிறது. அவன் சந்தோஷமாக இருக்கும் பொழுது நீயும் சந்தோஷம் அடைகிறாய். உனக்கு ஏதோ உணர்வுகள் வருகிறது, பணம் வாங்க வேண்டும், சொத்து வாங்க வேண்டும், செக்ஸ் உணர்வுகள் வருகிறது. இத்தனை உணர்வுகள் வருவது என்னவாக உணர்வாய் என்றால், என் மூலமாக பிரபஞ்சம் தன் ஆசையை தீர்க்க பார்க்கிறது. உனக்கு ஆசை இல்லை. யாருக்கு ஆசை? பிரபஞ்சத்துக்கு ஆசை. உனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் ஆசை இல்லை. ஒன்ஸ் நீ பிரபஞ்சத்தினுடன் அட்டாச் ஆகும் பொழுது நீ செய்யக்கூடிய காரியங்கள் அனைத்தும் உனக்காக அந்த காரியத்தை செய்வதில்லை. யாருக்காக செய்கிறாய்? இந்த பிரபஞ்சத்துக்காக, இந்த பூலோகத்துக்காக செய்கிறாய். அதான் சொல்லுவாங்க. இப்போ நம்ம சிம்பிளாக சொல்லணும்னா, ஓரளவு டீப்பாக மெடிடேஷன் இல்லாதவங்கலாம் சொல்லுவாங்க, என்ன சொல்லுவாங்க? எல்லாம் கடவுளுக்கு தான். அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. எவ்ரிதிங் ஃபார் ஜீசஸ், எவ்ரிதிங் ஃபார் அல்லாஹ். அதுதான் இந்த மறைமுகமாக இந்த தத்துவத்தில். இதில் கடவுள் பேரை நம்ம சொல்கிறதில்ல, கடவுள் இல்லை. ஏன்னா இது தந்திரா என்ன சொல்லுகிறது? உருவ வழிபாடு இல்லாத இந்த விஞ்ஞான பைரவால இந்த டீப்பாக இந்த அலைகளுடன் தான் ஒப்பிட்டு சொல்கிறது. எந்த விதமான மதத்தை பற்றியும் சொல்லுவதில்லை. ஸோ இங்கே நீங்கள் செய்யக்கூடிய அனைத்து காரியங்களும் இந்த பிரபஞ்சத்தின் மூலமாக பசி எடுக்கிறது. டோஜன் ஒரு மாஸ்டர், ஒரு டோஜன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு புத்த துறவி இருந்தார். அவர் என்ன சொல்லுவாராமா? எல்லாத்துட்டையும் பசி எடுக்கிறது என்று சொல்வதற்கு பதிலாக என்ன சொல்லுவார்? பிரபஞ்சம் என் மூலமாக பசி எடுக்கிறது, நான் சாப்பிட வேண்டும். ஸோ இந்த பிரபஞ்சம் என்றால் என்ன? த யூனிவர்ஸ், யூனிவர்சல் சக்தி. அப்படி மேலே யாரும் வானத்திலே விண்ணிலே உட்கார்ந்து கொண்டு நீ செய்யக்கூடிய தவறுகளை எல்லாம் கணக்கிட்டு பார்த்து கொண்டு இருப்பதில்லை. அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? பொதுவாகவே கடவுள் மேலே உட்கார்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கான் எல்லாத்தையும், அவன் எல்லாத்தையும் கணக்கில் குறிச்சுக்குவான். அப்படி யாரும் குறிப்பதில்லை. கடவுளை நீதிபதியாக சொல்வார்கள். கடவுளுக்கு வேறு வேலை இல்லை, நீதிபதியாக எத்தனை ஆண்டு காலம் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய கணக்கையும் பார்த்து கொண்டு இருப்பது. அப்படி பார்த்து கொண்டு இருந்தால் அவருக்கு பைத்தியம் பிடித்து விடும். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய எண்ணங்கள் ஒவ்வொன்றையும் அவர் பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது. இதில் என்ன தவறுகள் என்ன இருக்கிறதுனா, அந்த பிரபஞ்ச சட்டம் என்று ஒன்று இருக்கிறது. பிரபஞ்ச சட்டம் என்றால் என்ன? பிரபஞ்ச சட்டம் என்றால் என்ன? இவ்வளோதான் சாப்பிடணும், இதுக்கு மேலே சாப்பிட்டா வயிறு. தங்கத்தை சாப்பிட முடியாது. தங்கத்தை சாப்பிட்டா என்ன ஆகும்? இல்லை வைரம் இருக்குது, விலை உயர்ந்தது, அது சாப்பிட்டா என்னாகும்? வயிறு கெட்டு போயிடும். அப்போ இது அந்த பிரபஞ்ச சட்டம். அந்த பிரபஞ்ச சட்டத்தை மீறும் பொழுது உன் உடம்புல ஏதோ பிரச்சனை ஆயிடுது, இல்லை பல பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. அதற்கு கடவுளுக்கு என்ன சம்பந்தம்? இப்போ நடந்து கொண்டு இருக்கிறாய், தலையில் நடக்கணும்னு நினச்சிட்டா என்ன ஆகும்? கிராவிட்டி அது ஒர்க் அவுட் ஆகாது. அது கிராவிட்டினால இடுப்பு கை காலெல்லாம் உடஞ்சி போகும். ஸோ இந்த கிராவிடேஷன் ஃபுல்லுனால தான் நீ அந்த கை காலெல்லாம் போகிறது. ஸோ இந்த பிரபஞ்ச சட்டத்திட்டத்தை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது, ஏன்னா பிரபஞ்சம் எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு சட்டத்திட்டம் கொடுத்துருக்குது. என்ன கொடுத்துருக்கு? 8 மணி நேரம் தூங்கணும், 8 மணி நேரம் உழைக்கணும், 8 மணி நேரம் ரிலாக்ஸாக இருக்கணும்,
அப்படியெல்லாம் அந்த பிரபஞ்சம் கொடுத்துருக்குது நேரங்காலம். இரவில் தூங்கணும், நான் இரவும் பகலும் நான் கண் முழிச்சிட்டே இருப்பேன்னு சொன்னால் அதுக்கு உண்டான தண்டனையை அனுப்பிச்சிருப்பேன். இது கடவுள் கொடுக்குற தண்டனை இல்லை. அப்படி இயற்கையாக கொடுக்கக்கூடிய, அப்போ கெட்டதையே நினச்சிட்டு இருந்தால் தூக்கம் வராது. கெட்டதையே நினச்சிட்டு இருக்கும்போது நீ அதுவாக மாறி விடுவாய். அது ஒரு பிரபஞ்சத்தினுடைய சட்டத்திட்டம். ஏன் கெட்டதையே நினைக்கிற? கெட்டது என்றால் என்ன? மற்றவர்களிடமிருந்து பிடுங்க வேண்டும், அது வேண்டும், இது வேண்டும் என்று தான் என்கிற அந்த எண்ணத்திலிருந்து நீ இயங்கும் பொழுதுதான் இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் எல்லாம் வரும். அந்த தான் என்கிற அலைகளிலிருந்து வந்துவிடு சமுத்திரத்திற்கு, அந்த தான் என்கிற அந்த உருவத்திலிருந்து வந்துவிடு. எதற்கு வந்துவிடு? பிரபஞ்சத்துக்கு வந்துவிடு. அப்படி இந்த தான் என்கிறதிலிருந்து வந்தவுடன் மற்றவர்கள் உணர்வுகள் எளிதிலே நீ புரிந்து கொள்வாய். உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் ஒரு சாட்சியாக இருந்து பார்த்து அதற்கு தகுந்தபடி நீ வேறுபட்டு இருந்து காரியங்களை செய்வாய். சமுத்திரமாக நீ மாறும் பொழுது உனக்கு சாவே கிடையாது. லைஃப் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர். ஏன்னா இந்த வடிவங்கள் இப்போ பிறக்கும்போது என்ன ஆகிறது? முதல் நாள் பிறக்கிறோம், எத்தனையோ நாள் பிறக்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் டே யூ ஆர் born, there are 100 days you are going to be born, 1000 days, 2000, 5000 days. Daily you are born, you are getting up daily morning after sleep. It's not the first day you are born. When you are dying also, it's not the first day you are dying. Daily you are dying. All the cells are getting removed. Every 7 years, your complete cells have changed, including the bones. It is not permanent. Your teeth also, everything. Daily something cells goes out, and the 7th year, 100% everything is gone out and new things have been formed. அப்போ நீங்கள் ஒவ்வொரு 7 ஆண்டு காலமும் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து செல்களும் மறைந்து விட்டு புது மனிதனாக உருவெடுத்துக் கொள்கிறாய். அப்போ 70 வருஷம் நீங்கள் வாழ்றீங்கன்னா இந்த பூமியில் 7 முறை கம்ப்ளீட்டாக உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து செல்களும் மாறி இருக்கிறது என்ற இது. அப்படி சாவு என்பது தினமும் செத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள், வாழ்வது என்பது தினமும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். சாவது என்பது திடீர்னு நடப்பதில்லை. சாழ்வீர்கள், கண்டிப்பாக இறப்பீர்கள், இல்லை என்பதில்லை. ஆனால் இந்த உருவத்தின் மேலே மையமாக வச்சு கொண்டு அல்லது பொருள் மேலே மையமாக வச்சு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நீங்கள் என்ன அன்றாடம் செத்து கொண்டு இருப்பீர்கள். எப்படி ஒரு அலை மேலே எழுகிறதோ, அலை மேலே எழுகும்போது என்ன ஆகிவிடுகிறது? அது பார்க்கிறது தன்னை சுற்றிலும் ஆயிரக்கணக்கான அலைகள் இறந்து விடுகிறது, எதுவும் நிலைத்து நிற்பதில்லை. அப்போ நீ அலையாக இருக்கும் பொழுது தினமும் துயரத்தை அனுபவிப்பாய், கஷ்டங்களை அனுபவிப்பாய். நீ அலையுடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கிறதை விட சமுத்திரத்துடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது சமுத்திரம் நிலையானது, நிலைத்தது. சமுத்திரம் அலைகள் எழும். அப்போ அலைகள் எழும் பொழுது மனதிலே ஆசைகள், எண்ணங்கள், பல விஷயங்கள் எழும் பொழுது அதை சாட்சியாக இருந்து பார்க்கும் பொழுது அத்தனை எழுச்சிகளும் எண்ணங்களும் இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய மூலமாக நடக்கிறது என்று அறிந்து கொள்ளும் பொழுது நீ பிரபஞ்சத்துடன் தொடர்பு கொண்டிருக்கும் பொழுது உனக்கு சாவே கிடையாது. ஸோ ஜஸ்ட் ப்ளீஸ் க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ், சிட் ஸ்ட்ரைட். நன்றாக கண்களை மூடிக்கொண்டு கொஞ்சம் கண்ணை மூடிக்குங்க. காஸ்மிக் ocean, daily waves are rising up and falling. I am not going to be identified with waves. I am to be identified with the ocean. Ocean is everlasting. I am not going to be identified with my form. I am to be identified with my cosmos. So whatever the intention, desires, feelings comes to me, it all because of the cosmos. Cosmos wants to satisfy all that needs through me. If a desire comes to me like building a house, it is the cosmic energy which wants to build a house through me. If a sexual desire comes to me, it is the cosmos through me try to fulfill its needs. If I feel hunger, it is not my hunger, it is the cosmic energy's hunger to taste the food. If I want to start a company, give employment to a lot of people, it is not because of me, it is the cosmic energy which wants me to do all this business, to do this business and to satisfy through me.
ஸோ இன்று முதல் நான் தியானத்தில் ஈடுபடப் போகிறேன். நான் சமுத்திரத்துடன் ஒருங்கிணைந்து இருக்க மாட்டேன், அலைகளுடன் தான் மட்டும் என்னை ஒப்பிட்டு பார்ப்பேன். நான் இந்த உடல் வடிவத்தை ஒப்பிட்டு இதன் மேல் ஈடுபாடுடன் இருக்க மாட்டேன். அந்த காஸ்மிக் எனர்ஜி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பிரபஞ்சத்துடன் என்னை ஒப்பிட்டு கொள்வேன். என் மனதிலே அன்றாடம் எழக்கூடிய ஆயிரக்கணக்கான எண்ணங்கள், நல்லது கெட்டது, துக்கம் துயரம், ஆசைகள் பேராசைகள், அத்தனை எண்ணங்களும் என் மூலமாக வருவதில்லை. ஏனென்றால் நான் என்னுடன் என்னை இணைப்பதில்லை. நான் இந்த காஸ்மிக் எனர்ஜி என்று சொல்லக்கூடிய பிரபஞ்சத்துடன் தொடர்பு கொண்டிருக்கிறேன். என் மனதில் ஏற்படக்கூடிய அனைத்து ஆசைகளும் எண்ணங்களும் இந்த பிரபஞ்சம் என் மூலமாக தீர்த்து கொள்ள பார்க்கிறது. எனக்கென்று தான் என்கிற ஒரு நிலையிலிருந்து நான் எதையும் பார்ப்பதில்லை. ஏனென்றால் நான் நானாகவே இல்லை. நான் இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய ஒரு இயக்கம்தான். இந்த பிரபஞ்சத்தின் இயக்கம்தான் நான். தேங்க்யூ.